Hermanos y hermanas en Cristo, con el corazón lleno de humildad y los ojos puestos en el cielo, hoy me presento ante ustedes para hablar de un misterio que toca el alma y eleva el espíritu. Esto pasa en el cielo cuando muere un papa. No hablo por sabiduría propia, sino movido por la fe, por esa llama que el Señor enciende en cada corazón dispuesto a escuchar. Por cuando un pastor supremo de la Iglesia de esta tierra no es solo una muerte, es un retorno, es un alma que regresa al Padre, una vida entregada en oración, en sacrificio y en servicio, que cruza el umbral de lo eterno. En ese momento el cielo no guarda silencio, el cielo se abre. Y lo que ocurre al arriba es más grande que lo que nuestros ojos pueden ver, y lo que nuestro entendimiento puede imaginar, pero con los ojos de la fe podemos acercarnos. Podemos intuir el jubilo celestial, la acogida del buen pastor, la reverencia de los santos, y la paz que solo Dios puede dar. Así pues, los invito a entrar conmigo en este misterio, no con temor, sino con asombro. Porque hablar del cielo es hablar de esperanza, y hablar de un papa que muere es hablar de una misión cumplida en el nombre de Cristo. Cuando un papa muere, no es simplemente el fallecimiento de un líder religioso, es la partida de un siervo fiel que retorna al Padre después de haber entregado su vida, su cuerpo, su mente y su alma al servicio del Evangelio y de la Iglesia. A los ojos del mundo ha muerto un hombre, pero a los ojos del cielo ha legado un hijo predilecto, uno que llevó sobre sus hombros el peso de la cruz, patrina con humildad, obediencia y entrega absoluta. Su vida, marcada por la oración, la vigilancia constante y el sacrificio silencioso, se convierte en una ofrenda viva que sube al altar eterno de Dios. Desde el instante en que el alma se desprende del cuerpo, el alma del Papa es sostenida por la gracia que lo ha acompañado desde su elección. No es un alma que llega al cielo sin heridas, porque ha batallado, ha sufrido, ha sido criticada, incomprendida y a veces incluso traicionada, pero es un alma que ha amado a Cristo con el corazón entero, ha amado a la Iglesia con ternura de Padre y firmeza de pastor. Es amor es el que abre las puertas del cielo, no por méritos humanos, sino por la misericordia divina que acoge al siervo bueno y fiel. El Papa, en su vida terrenal, se ha despojado de sí mismo muchas veces. Ha vivido en la exposición constante, en el escrutinio público, en la responsabilidad de guiar a millones sin perder nunca la dirección del Espíritu Santo. Su muerte no es una pérdida, sino un cumplimiento. Es la consumación de una vocación que ha sido moldada por las manos del alfarero divino desde antes de su nacimiento. Su alma, que durante años ha velado por la unidad de la Iglesia, ahora se abandona confiada en los brazos del Padre. En el instante de su tránsito, hay un silencio que envuelve el mundo, pero en el cielo hay movimiento. Los ángeles, que han acompañado cada paso, que han sostenido sus rodillas cansadas en la oración, ahora lo escoltan. No lo hacen con pompa, sino con reverencia, no por su poder humano, sino por su fidelidad. El alma del Papa es conducida por senderos de luz, esos que solo recorren los que han sido formados en la escuela del sufrimiento ofrecido, de la caridad sincera, del amor pastoral. Es una entrada silenciosa, pero gloriosa, porque no entra un rey terrenal, entra un siervo que ha sido revestido con la gloria de Dios. Los sufrimientos del Papa, muchas veces escondidos,
muchas veces incomprendidos incluso por los más cercanos, son ahora presentados como perlas preciosas delante del trono divino. Cada noche de insomnio, cada decisión difícil tomada entre lágrimas y oración, cada palabra pronunciada con temblor por temor a fallar a la voluntad de Dios, ahora son elevadas como incienso agradable. El Papa no lega al cielo por ser Papa, sino por haber sido fiel al llamado que Dios le hizo, y en esa fidelidad muchas veces ha caminado en soledad, ha llorado en secreto, ha cargado con el dolor del mundo entero sin dejar que se note en su rostro. Esa entrega silenciosa es ahora conocida por el cielo entero. El retorno del Papa al Padre es también un momento de revelación para el alma misma. Él ve con claridad todo el bien que Dios ha obrado a través de sus pequeñas. Vi las conversiones ocultas, las vocaciones nacidas por una palabra suya, las almas que se salvaron por una familia que él no pensaba que tuviera impacto. Todo aquello que nunca imaginó, todo fruto que no vaya a florecer en la tierra, ahora se le muestra como un jardín extenso que creció en silencio. Y al mismo tiempo, reconoce con humildad sus errores, sus límites, sus debilidades, pero lo hace sin culpa, sino con paz, porque sabe que Dios ha sido más grande que todo. El alma del Papa retorna al Padre con las marcas invisibles del amor pastoral. Ha tocado a Cristo en los pobres, en los enfermos, en los perseguidos. Ha proclamado la verdad cuando era incómodo hacerlo. Ha mantenido la fe cuando los vientos del mundo buscaban apagarla. Ha guiado a la Iglesia no por su propia fuerza, sino sostenido por la oración de los fieles, y por la gracia del Espíritu. Y ahora, ante el rostro de Dios, comprende que toda su misión no era más que preparar su alma para este momento, el encuentro con aquel a quien sirvió sin verlo, a quien amó en la Eucaristía, y a quien predicó con la vida misma. Cuando un Papa muere, el cielo se prepara como para la llegada de un rey, pero no un rey de poder terrenal, sino un rey humilde, un siervo de Cristo. El cielo, que está más allá de nuestra comprensión y nuestra visión limitada, recibe al Papa no como un monarca rodado de gloria material, sino como un alma que ha vivido para el reino de Dios, una alma que ha dedicado toda su existencia a la causa del Evangelio y a la salvación de las almas. No es la legada de un hombre cualquiera, es la legada de un pastor que, durante su vida, ha hecho eco de la voz de Cristo, que ha trabajado incansablemente por la unidad de la Iglesia y la paz de la humanidad. Este reino, al que el Papa se dirige no es un reino terrenal, pero es un reino eterno, lleno de luz y de paz, donde no existe el sufrimiento ni la angustia. La humildad de un Papa es tal que su llegada al cielo no busca la pompa, la grandeza o el reconocimiento humano, sino la sencilla aceptación del amor de Dios, un amor que ha transformado su vida y que lo ha guiado en cada paso que dio. Su servicio en la tierra, lejos de ser una lucha por la gloria personal, ha sido un sacrificio constante por el bien de los demás, por la salvación de todos, por la paz entre los pueblos, y por la unidad en la fe. Al morir, él entra en la morada eterna no como un hombre que se ha elevado por sus logros, sino como un siervo que ha entregado todo lo que tenía para hacer la voluntad de Dios. Es importante entender que la llegada de un Papa al cielo no es una entrada solitaria. El cielo se prepara para su llegada con una bienvenida llena de júbilo y reverencia, como la llegada de alguien que ha sido fiel a la misión encomendada por Cristo mismo,
y en es sentido no es solo un papa quien entra al cielo, sino la iglesia misma que lo acompaña. Todos los fieles que han sido tocados por su mensaje, todos los que han escuchado sus palabras de consuelo y esperanza, todos los que han encontrado fuerza en su liderazgo, ahora lo acompañan en espíritu, aunque solo si por medio de la oración. La iglesia en la tierra se une en un momento de recogimiento, recordando su vida, su ejemplo y su dedicación a la causa de Cristo. Cuando el Papa muere, se abren las puertas del cielo para recibir no solo a un hombre de fe, sino a un hombre que, por la gracia de Dios, se ha convertido en un líder espiritual que representa a millones de creyentes. Al llegar, su alma no es vista con los ojos de juicio, sino con la mirada de misericordia y amor. El cielo no está allí para juzgarlo por sus errores, sino para abrazar su fidelidad. Dios, en su infinita misericordia, ve más allá de las imperfecciones humanas, más allá de las decisiones difíciles que tomó, más allá de las críticas que pudo haber recibido. Lo que se celebra en el cielo no es la perfección humana, sino el esfuerzo constante por seguir la voluntad divina. Y ese esfuerzo es el que hace que el Papa sea recibido con una alegría que solo el cielo puede comprender en su totalidad. Los ángeles, que lo han acompañado durante toda su vida, ahora lo rodean de manera especial en su entrada al cielo. Ellos no son solo guardianes que protegen, sino seres que reconocen en el Papa un hermano que, a pesar de la grandeza de su misión, nunca dejó de ser humilde ante el llamado de Dios. Cada sacrificio, cada oración, cada gesto de amor hacia los demás, es ahora una joya en el cielo. Y es esa humildad la que prepara el corazón del Papa para lo que viene después, una vida eterna en la presencia de Dios, donde no hay dolor ni aflicción, solo la paz y la luz que emanan de la fuente misma de la vida. Al llegar al cielo, el Papa experimenta un encuentro cara a cara con el que ha amado toda su vida, Jesucristo. Este encuentro no es uno de sorpresa, sino de profundo consuelo, porque el Papa ha vivido siempre con la mirada puesta en él. No se encuentra con un Cristo distante, sino con un Cristo cercano. El mismo Cristo que lo ha acompañado a lo largo de su vida, que lo ha sostenido en sus momentos de debilidad, que le ha dado la fuerza para seguir adelante en su misión. Este es el encuentro final, el que ha esperado desde el momento en que aceptó el llamado de ser Papa, el encuentro con el amor divino que lo transforma y lo eleva a una gloria eterna. En este momento, el Papa comprende plenamente que su vida no fue solo un servicio humano, sino una participación activa en el misterio de la redención. Su sacrificio, su trabajo, sus decisiones, todo fue parte de un plan divino más grande que él mismo, un plan que ahora vi cumplido ante los ojos de Dios. La entrada al cielo es el cumplimiento de esa misión divina, la culminación de toda una vida dedicada al servicio de la Iglesia y del pueblo de Dios. Cuando un Papa muere, no solo es un final, sino un comienzo de una nueva etapa en la vida eterna, un regreso al Padre Celestial. El cielo recibe al Papa no con una bienvenida de gloria terrenal, sino con la alegría del buen pastor que abraza a su oveja fiel. Este encuentro, lleno de paz y amor, es una muestra clara de la misericordia de Dios, quien siempre acoge a los que, a lo largo de su vida, han tratado de seguir su voluntad, aunque de manera imperfecta. Jesús, el buen pastor, no vi solo la vida del Papa
en terminos de logros mundanos o exitos visibles, sino que lo recibe como una oveja que ha sido fiel a su llamado. La verdadera grandeza de un papa no está en los títulos o en el poder que tuvo en la tierra, sino en su capacidad para entregar su vida al servicio de los demás, al servicio del reino de Dios. Este encuentro con Cristo es algo más que una simple reunión, es una manifestación del amor divino que da la bienvenida a todo aquel que ha dado todo por el amor de su Señor. Al morir, el Papa no enfrenta la muerte con temor o angustia, sino con una serenidad ad que proviene de saber que ha cumplido su misión en la tierra. Cristo no lo recibe con reproches ni con condena, sino con brazos abiertos, como un hijo que ha vuelto a casa después de una larga jornada. Es el mismo amor que Cristo ha mostrado a lo largo de la vida del Papa, un amor que ha sido guiado por la oración, el sacrificio, y la constante lucha por seguir el ejemplo del Salvador. El Papa, en su fidelidad, ha caminado en los pasos de Cristo, y ahora, en el momento de su muerte, puede ver a Cristo cara a cara, el mismo Cristo que lo llamó a servir, el mismo Cristo que lo acompañó en los momentos de duda y dificultad. En este momento de encuentro con Jesús, el Papa experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no hay más batallas que librar, ni decisiones difíciles que tomar, ni sufrimiento por las cargas del mundo. Es un encuentro de reconciliación, de consuelo, donde el Papa puede finalmente descansar en los brazos de su Señor. Y este encuentro no es solo una bienvenida personal, sino también una reafirmación del sacrificio de toda su vida. Jesús, al recibir al Papa, no solo vi los momentos de éxito y gloria, sino también los momentos de dolor, sacrificio y soledad. Cada lágrima derramada en la oración, cada hora de trabajo en el servicio de la Iglesia, cada dificultad enfrentada por el bien de la fe, todo eso es conocido y abrazado por Cristo. La vida del Papa, aunque marcada por el sufrimiento, es una vida que refleja el sacrificio de Cristo en la cruz, un sacrificio que ha sido vivido de una manera única y particular, pero que tiene su raíz en el mismo amor redentor. Es en este abrazo divino que el Papa experimenta una transformación completa. La gloria del cielo no es una gloria terrenal, ni una que depende de logros humanos, sino una gloria que se encuentra en la perfección del amor. Y al llegar a la presencia de Dios, el Papa es transformado, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios que lo ha acompañado durante toda su vida. Esta transformación es la culminación de todo lo que ha vivido, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha dado. En este momento, el Papa es plenamente consciente de la misericordia infinita de Dios, una misericordia que no mira las imperfecciones de la persona, sino que acoge con amor y ternura a aquel que ha intentado, con todo su ser, vivir según los mandatos de Cristo. El cielo, por su parte, no guarda silencio en este momento. La muerte del Papa puede parecer un lamento para el mundo, en el cielo es un motivo de alegría. La bienvenida que recibe el Papa es un reflejo de la victoria de Cristo sobre la muerte, una victoria que se ha hecho realidad en la vida del Papa, que ha sido fiel a su vocación hasta el final. Este encuentro con Cristo no es un acto de juicio, sino de celebración. Los ángeles, que han estado con él en su vida, lo acompañan ahora con himnos de alabanza, cantando la gloria de Dios y la victoria de la vida eterna.
Los santos y los mártires, que han caminado en la fe antes que él, si en esta celebración reconocen, do en el Papa un hermano que ha seguido su mismo camino de fidelidad. El Papa, al entrar en la gloria celestial, si da cuenta de que su vida no fue en vano, que todo lo que hizo, cada palabra, cada acción, cada sacrificio, tuvo un propósito más grande, que no era solo para el bien de la Iglesia, sino para la gloria de Dios. Y es en este momento de encuentro con Cristo que el Papa comprende plenamente el significado de su vida, el propósito de su llamado, y la extensión de su amor por Dios y por su pueblo. Aunque en la tierra pudo haber enfrentado dificultades y no siempre comprende, dido el alcance de su misión, en el cielo todo es revelado, y el Papa vi con claridad como su vida ha sido una ofrenda, una respuesta generosa al llamado divino. El amor de Dios se manifiesta en su vida de una manera que solo el cielo puede comprender en su totalidad, y es allí donde finalmente se ve la completa realización de la misión que comenzó en la tierra y que ahora llega a su fin en la presencia de Dios. La muerte de un Papa no es solo un momento de despedida, sino también un momento de renovación para la fe. En la vida del Papa, su misión no se limita solo a lo que logra o a lo que deja de hacer en la tierra, sino a cómo su muerte puede servir como semilla para un renacer espiritual en la Iglesia. La vida de un Papa está marcada por desafíos, sacrificios, momentos de incertidumbre, pero también por momentos de luz y de esperanza. Y al morir se siembra una nueva semilla de fe, una semilla que puede germinar en los corazones de los fieles, en los corazones de aquellos que han sido tocados por su testimonio. La muerte de un Papa, lejos de ser un fin definitivo, es un momento de reflexión y de reorientación de la mirada hacia lo esencial, hacia la fe viva, hacia el amor redentor de Cristo. Este momento de renovación espiritual no ocurre solo en un plano personal, sino que se extiende a toda la Iglesia. La muerte de un Papa trae consigo la oportunidad de renovación para todos los miembros de la comunidad cristiana. Los fieles que han seguido sus enseñanzas y sus gestos de amor y compasión encuentran en su partida una llamada a renovar su propio compromiso con la fe, a revitalizar su vida cristiana, a hacer de la esperanza y del amor de Cristo su motor en la vida cotidiana. Al igual que los semillas que en la tierra y dan fruto, la muerte de un Papa siembra en los corazones de los creyentes una semilla de fidelidad, de entrega, y de amor por la Iglesia y por el prójimo. La reflexión sobre su vida y su misión invita a todos los miembros de la Iglesia a replantearse cómo viven su fe y cómo, a través de sus vidas, pueden contribuir a la expansión del reino de Dios. La muerte de un Papa también provoca una profunda reflexión sobre el papel del Papa en la historia de la Iglesia. Aunque un Papa es solo un hombre, su responsabilidad de guiar y enseñar a millones de personas lo convierte en una figura central en la vida de la Iglesia. Su muerte, sin embargo, no deja un vacío definitivo, sino que abre un espacio para que los fieles tomen conciencia de que la Iglesia es más grande que una sola persona. La Iglesia es una comunidad que está unida por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, y esa gracia se extiende más allá de la vida de cualquier líder terrenal. La muerte de un Papa es un recordatorio de que el cuerpo de Cristo no depende de un solo individuo, sino que es una obra de todos los creyentes, guiados por el Espíritu Santo. Es una invitación a fortalecer la unidad de la Iglesia y a mantener viva la fe en medio de la adversidad. En este contexto, la muerte de un Papa sirve como una oportunidad para reflexión,
ar saber la vitalidad de la iglesia misma. La fe de la iglesia no es algo estático, no es algo que depende únicamente de las instituciones o de los hombres que ladran. La fe es viva, dinámica, se transmite de generación en generación, y se mantiene fuerte a pesar de las pruebas y tribulaciones. El testimonio de un papa, tanto en vida como en muerte, demuestra que la fe no está sujeta a las circunstancias temporales, sino que es un don eterno que se alimenta de la gracia de Dios. En este sentido, la muerte de un papa no es un golpe para la iglesia, sino un recordatorio de que la vida de la iglesia sigue, de que la fe sigue viva y que siempre hay un camino hacia la renovación. En el corazón de esta renovación se encuentra la esperanza. La muerte de un papa es un momento que puede sembrar esperanza, porque demuestra que la vida cristiana no se reduce a lo que vimos en la tierra. Al contrario, es una vida que apunta hacia el cielo, hacia la plenitud de la presencia de Dios. La esperanza cristiana no es una esperanza que se basa en lo que poseemos en esta vida, sino en la certeza de que hay algo mucho más grande, algo eterno, que trasciende las dificultades y las pérdidas de este mundo. La muerte de un papa invita a los fieles a redescubrir esta esperanza, a mirar más allá de las preocupaciones diarias y a centrar su atención en la promesa de la vida eterna. En la figura del Papa se refleja la esperanza de una vida nueva, renovada en Cristo, un recordatorio constante de que la resurrección es el fin último de todo cristiano. Además, la muerte de un Papa pone de manifiesto el carácter transitorio de las cosas materiales y el llamado a vivir con una visión trascendental. El Papa, al morir, deja atrás toda su influencia terrenal, sus responsabilidades administrativas y organizativas, y entra en la eternidad donde no hay ni títulos, ni poder, ni riquezas. Su vida ha sido un testimonio de humildad, sacrificio y servicio, y al morir, se muestra como un ejemplo para todos los cristianos de que lo que realmente importa es el amor a Dios y al prójimo, no las apariencias o los logros materiales. La muerte de un papa, por lo tanto, debe ser una invitación a mirar más allá de los aspectos temporales de la vida y a enfocarnos en lo eterno, en lo que no pasa, en lo que no se desfase. La vida y la muerte de un papa son un testimonio de que, a pesar de las dificultades y los desafíos que pueden surgir en la vida de la Iglesia, siempre hay lugar para la esperanza, la renovación y la fidelidad. Cada muerte, aunque dolorosa, es una oportunidad para que los fieles vuelvan a poner su fe en Cristo, para que la Iglesia se renueve y se fortalezca, y para que todos los miembros del pueblo de Dios sigan adelante con confianza, sabiendo que el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia hacia su destino final, la vida eterna en la presencia de Dios.